Hello student, I am teaching you part 2, the name of the chapter Current Electricity. In 11th standard, we studied electric current through conductor. In this chapter, we will know about current, flow of charge, Ohm's law, etc. point are studied. But in this chapter, we studied Kirchhoff's laws and their applications to measuring resistance and to compare EMF of cell. So first of all, we can start current electricity chapter, and the first point of this chapter is Kirchhoff's laws. First of all, current electricity, and we can see the first point, Kirchhoff's laws. So, in 1842, Robert Kirchhoff studied two laws to determine current and potential differences in the complicated circuit. So, we studied Kirchhoff's first law. It is also called as current law or जंक्शन लॉ. तर किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉलाच म्हणायचं करंट लॉ आणि त्यालाच म्हणतात जंक्शन लॉ. तर पहिल्यांदा आपण जंक्शन म्हणजे काय हे जाणून घेऊया. सो व्हॉट इज जंक्शन? जंक्शन इज एनी पॉइंट इन द सर्किट वेअर करंट कॅन स्प्लिट. जंक्शन हा असा पार्ट असतो सर्किट डायग्राम मधला जिथून करंट हे स्प्लिट होतं वेगवेगळ्या डायरेक्शनने. सो द स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ्स लॉ इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ॲट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0. द स्टेटमेंट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ॲट एनी जंक्शन is equal to 0. That is summation of I is equal to 0. जेव्हा आपण साइन कन्व्हेन्शन जाणून घेऊया तेव्हा तुम्हाला परत अजून एकदा ही स्टेटमेंट पूर्णपणे कळेल. सो द फॉलोइंग इज द साइन कन्व्हेन्शन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅन सी द फिगर I1, I2, I3. In the figure I1, I2, I3, I4, I5 are the currents. So, in the sign convention point, first point is say the direction is towards the junction. When current flows towards the junction, it is always positive only. When the current flow towards the junction, it is positive. And the second point, in second point we clear away from the junction. So in the figure away from the junction point is I4 and I5. So when current flows away from the junction it is always negative only. बघा, जेव्हा करंट जंक्शन कडे जात असतो म्हणजे आता फिगर मध्ये I1, I2, I3 हे कसे आहेत पॉइंट किंवा हे करंट जंक्शन कडे जाणार आहेत. तर जंक्शन कडे जात असणारे जे पॉइंट्स आहेत किंवा जो करंट आहे तो कसा घ्यायचा आहे पॉझिटिव्ह. आणि अवे फ्रॉम द जंक्शन जाणारे जसे की I4, I5 हे कसे घ्यायचे आहेत निगेटिव्ह. सो I1 प्लस I2 प्लस I3. Why because plus? Because it is towards the junction. I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 minus I5. Why because minus? Because I4 minus I5 it is the away from the junction. So it is negative. So I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 is equal to 0. Therefore summation of I is equal to 0. This is the statement.
So what is our statement? The algebraic sum of all electric current at any junction is equal to 0. Hence summation of I is equal to 0. समजलं?